Morning, everyone. Welcome to Land News Brief. Today is Wednesday, September 28th. Let's take a look at interest rate. It's a hot topic right now. Well, before that, yes, and then secondly, we're gonna get the news brief. In numerous national ranks, New Jersey, which is Garden State, near top state in US. We're going to see details. The next news is New Jersey, New York container volume exceeds LA. Yes, that's good news. Okay, and the next, the Fed lifts rates, signals more denting stocks. As we know, Fed next Wednesday, we got the news on Thursday. The Fed raised 0.75% interest rate. Now, the next news is home sellers are scarce as rates rise to 6.29%. Okay, the next news is rents fall for first time since late 2020. We're going to cover that. The next news is the US is running short of land for housing. Okay, and the last one, the home prices suffer a monthly decline. We're going to take a look at each news. First, let's look at the mortgage interest rate. We didn't change that. Okay, this week, see all red. Okay, all the numbers went up. 30-year fixed rate now 6.75, 15-year 5.75, FHA 6.5, and 10-year Treasury yield 3.957. Well, right now, as we discussed last week, right now, two-year Treasury yield exceeds the 10-year Treasury yield. The two-year Treasury yield is 3.99, which kind of indication of a recession, as we discussed. And 5-year ARM is 6.5, 7-year ARM 6.5. So it's all went up this week. Okay, first the news we're going to take a look at it. It's a good news, encouraging news. It's good to live in New Jersey, Garden State. In numerous national ranks, the Garden State, which is New Jersey, near top. Well, recent studies, New Jersey is one of the happiest states and also one of the finest to live in. Why is that? In 2014, Wallet Hub said that New Jersey was tied for first on its ranking of richest state. Well, who's top then? The other state is actually the District of Columbia, but District of Columbia is not a state. That means we are the #1 richest state in 2014, according to Wallet Hub. And what about the best schools? The July report of Wallet Hub ranks New Jersey 3rd on its list. #3, the #1 and 2 is Massachusetts and Connecticut. Okay, and what about other ranks? And US News ranks New Jersey 41st on the list of most stressed states. So among 50s, New Jersey ranks 41st. So it's not bad, okay? Most stress. And which is maybe a surprise since two of its sports teams are the Jets and the Giants. Well, it's kind of a jokingly
wrote this portion, but New Jersey is kind of less stressed state. And also Wallet Hub ranks New Jersey 10th on the list of most financially literate states. Means, I guess, residents, they know financial systems, financial strategy, etc. And 16th in best healthcare systems nationwide, and 6th, this is good, in best state for teachers. So I think teachers' quality is good. And 11th, safest state to live in. So after all, living in New Jersey is a great, and those people who live in New Jersey can be proud. 오케이, 그 여러 가지 이게 크리테리아에 의해서 가든 스테이트가 전체적으로 종합 점수라고 볼까요? 탑 레벨에 있다. 이런 종합적인 보도인데요. 주로 이쪽 계통의 통계를 내는 회사는 월렛 허비죠. 그래서 전에도 몇 번 보고 드린 바가 있지만은 우선 동률 1위인데요. 뭐로 봤을 때? richest states로 봤을 때. 글쎄, richest state라는 말이 어떤 거로 평가되는지 모르겠어요. 인컴인가 뭐 아니면 세금인가 뭐 아니면. 그러나 아무튼 디스트릭 오브 콜럼비아하고 뉴저지가 2014년도에 동률 1위였다. 근데 디스트릭 오브 콜럼비아는 스테이트는 아니니까 우리가 스테이트로 봐서는 1위의 자리다. 그 다음에 줄라이 리포트에서 우리가 교육으로 봤을 때, 스쿨 시스템으로 봤을 때 매사추세츠하고 커네티컷이 1, 2위를 차지하고 뉴저지가 3위다. 상당히 좋은 거죠. 그러니까 많은 사람들이 교육 연령을 가진 자녀들을 가진 젊은이들이 뉴저지로 많이 들어온다. 뭐 그렇게 되겠죠. US 뉴스에서는 most stressed states를 랭킹을 매겼는데 뉴저지는 41번째다. 그러니까 스트레스가 별로 많지 않다. 이렇게 보겠죠. 여기 jokingly 이렇게 썼는데 근데 unfortunately jet하고 자이언트가 뉴저지다. 뭐 요새 이제 게임이 잘 안 되는 모양이죠. 자, 그 다음에 뉴저지가 다른 거는 뭐 financially literate, 그러니까 사람들이 뭐 financial 쪽에 많이 이렇게 literate, 안다, 지식이 있다, 뭐 이런 거. 그런 거로 10이고요. 그 다음에 헬스케어 시스템으로 16위, 그 다음에 티처서로 선생님들 퀄리티로 봤을 때 6위. 좋다 이거죠. 그 다음에 세이피스티로 봤을 때 11위다. 이런 통계가 지금 나와 있어서 뉴저지는 살기가 좋은 주라고 볼 수 있다. Okay. The next news is New York, New Jersey's container volume exceeds LA. Yes, also that's good news. According to the Project 44, NYNJ seaport container volume in August is 843 or 191 TEU. I think this is a new unit that we learned today. It says 20-foot equivalent unit. When we're talking about the transportation traffic, this is the unit that they use. While LA reaches to 805,314 TEU. So we beat them. New York, New Jersey seaport container volume beat the LA. LA used to be higher usually because it's close to, it's located in the Pacific coast. So it's always, from Asia, the transportation is easy to reach. But it's changing. LA seaport suffered from severe labor union strike and experienced a bottleneck. Unloading, I guess, or loading, same thing. So the relocate to other seaport, including New York, New Jersey. That's why it's increased the container volume.
And container volume in 10 largest seaport, including New York, New Jersey, in US, reached to 2,165,009. I think I made a mistake. So 2,165,000 TEU in August. So major 10 cities in US, which is the fifth high historically so far, up 3% from July. So monthly increase is 3%. That means the US economy entered into normal level out of a pandemic. We went out of pandemic now. 뉴욕, 뉴저지의 그 컨테이너 발륨, 그 물동량이라고 할 수 있겠죠. 8월 달에 물동량이 LA를 넘어섰다. 보통은 LA가 당연히 많은데 이게 지금 상황이 이렇게 바뀌었다 하는 보도가 들어와 있고요. 그래서 그 8월 달에 84만 3천 TEU라는 단위를 쓰는데 그 LA보다 넘어갔다. 한 4만 정도가 4만 TEU가 넘어갔네요. 근데 LA가 왜 그러냐면 지금 그 레이버 유니언 스트라이크가 심한 모양이에요. 그래서 바틀렉이 생겨서 이제 컨테이너들이 다른 항구를 많이 지금 분산돼서 뉴욕, 뉴저지로 많이 들어왔다. 지금 정적인 10 largest seaport의 물동량이 2.165 million, 200만 16만 5천, 200 그래서 TU가 돼서 8월 달에 지금 히스토리컬리 역사상 다섯 번째 높은 그런 기록을 했다. 그것이 지금 그 줄라이 대비 3% 올라갔다. 그래서 이 물동량으로 봤을 때 미국의 지금 경제가 거의 정상적인 레벨로 들어갔다라고 볼 수가 있겠다 하는 뉴스가 들어와 있고요. Okay, next news is again last week was kind of very stressful week in a sense because the Fed lift rate 0.75%. That signals more denting stocks. The stock goes down because of this federal rate increase. And so now federal fund rate becomes a range of 3 to 3.25%. The level last seen in early 2008, about 14 years ago. Nearly all of them expect to raise rates to become 4% to 4.5% by the end of this year. That means this is a terminal rate. And so finally, the end of this year, hopefully that's going to be terminal rate. We learned the terminal rate, right? It's the climbing interest rate period is going to be ended at 4 to 4.5% federal fund rate, hopefully, according to a new projection. And that's why the S&P 500 index fell 66% or 1.7%, 66 points. And the higher the federal raises rates, the greater the risk that it'll go too far, tipping the economy into a recession. Okay, we kind of guessed, right? But Mr. Powell repeatedly emphasized the need to bring inflation down now to avoid an even worse recession later. 저번 주에 그 Federal Fund Rate라고 그러죠. 한국말로는 기준금리를 다시 0.75% 올렸죠. 수요일 날 올렸고 이제 Thursday에 다 발표가 됐고요. 그래서 지금 그 Federal Fund Rate이 0.75 올라가서 3에서 3.25%가 됐는데 그 레벨이 지금 2008년도 레벨이다.
그런데 지금 많은 경제학자들이 올해 말에 이 레이시 4에서 4.5%까지 올라갈 것 같다라고 프로젝션하고 있고, 따라서 이제 스탁이 좀 추춤해서 떨어졌고요. 그 다음에 지금 레이시 페더럴 펀드 레이스를 올리면 올수록, 기준금리를 올리면 올릴수록 혹시나 너무 지나쳐서 경제가 리세션으로 갈 위험이 커지긴 하는데, 그러나 그 페드 체어퍼슨 미스터 파웰은 계속해서 강조하는 게, 지금 인플레이션을 잡지 못하면 더 큰 리세션으로 갈 수도 있다, 이렇게 얘기를 계속 강조하고 있다라고 하는 거죠. 오케이. 그래서 요거는 지금 재미있는 차트가 있어서 소개해 드리는데, 이때가 그 리세션이 한번 왔죠. 그렇죠? 그러니까 그 리세션 바로 전에가 여기 요 타이밍이 리세션인데요. 금융위기 때. 근데 그 바로 전에 페더럴 레이시 치솟아 올라가는 거죠. 오케이. 지금은 우리가 여기까지 올라왔다고 지금 굉장히 소란을 피고 있어요. 리세션으로 가느냐 안 가느냐. 근데 그때 지금 금융위기 때를 되돌아보면 페더럴 펀드 레이시 이 5%를 넘어갔다는 거죠. 그러다가 금융위기가 리세션이 닥치니까 계속 이제 떨어뜨렸죠. 떨어뜨려서 이제 제로금리를 계속 유지하다가 2016년 이제 많이 활성화됐다 해서 다시 올라가기 시작을 했고, 그 다음에 이제 코로나가 쳤고, 그래서 다시 제로로 유지하다가 다시 우리가 이제 과감하게 올해에 0.75를 3번이나 지금 올린 거죠. 여기 0.75, 0.75, 0.75. 그래서 지금 여기까지 와 있는데, 지금 그 경제학자들이 내려보는 거는 이 기준금리가 아까 얘기했죠. 4%나 4.5까지도 연말까지 올라갈 수 있겠다라고 보는 거죠. 오케이. The next news is home sellers are scarce as rates rise to 6.29. Well, it's a typical situation, I guess. We pretty much know. Homeowners with low mortgage rates are balking, kind of hesitating at the prospect of selling their homes to borrow at much higher rates for their next home. That means right now, mostly, as we said, refinanced, okay, most of them. So the interest rate is very low currently. But if they want to sell house and they buy new house, they have to pay higher interest rate, which is more than double. So that's why reluctant to sell. And a development that could limit the supply of houses for sale for years to come. It is going to take time. That's what they say. Okay. And the housing inventory fell 19% year over year in the 4 weeks ended September 1st. So recent month, okay, housing inventory fell down 19%, according to Redfin. But the beginning of the year, inventory was increased a bit, but now is again going down. Some homeowners will always need to sell due to job relocation, divorces, deaths, or other life events, of course. Yet those who have option not move decide to stay put. That could keep the inventory of homes for sale below normal level and home prices elevated, even if demand remains low. Well, usually if demand shrinks, then home price is going down. However, in this situation, okay, because mortgage rate is climbing up, the homeowners are reluctant to sell their homes because they don't have any alternative for the next house.
And but still, some of them they have to sell. Okay, but if those have options, they're not going to list their homes in the market. So that's why the low inventory will keep the house price high. Okay, so that's why the house price is not going to go crash. And home sellers, 지금 그 집 주인들이 그 이자율이 올라가면서 더 집을 내놓기를 꺼려한다 이런 얘기죠. 왜냐하면 다시 집을 옮겨서 새 집을 살 때는 이자를 거의 2배도 더 내야 되니까 굉장히 reluctant하다. 그래서 인벤토리가 월 초에 년 초에 좀 늘었다가 조금 그 소식 들은 적 있죠? 늘었다가 다시 지금 이제 이자율이 올라가면서 다시 또 줄어들었다. 그래서 9월 1일 그 전 4주 동안에 그 전년 대비 19%가 또 줄었다. 지금 이런 상태에 있어서 물론 집을 꼭 팔아야 될 분들은 팔겠죠. 그러나 이제 옵션이 있는 분들은 안 팔게 되니까 인벤토리가 적다. 그래서 디맨드가 적으면 보통 디맨드가 약해지면 집값이 떨어지는데 지금 이 인벤토리가 적기 때문에 집값은 쉽게 떨어질 것 같지 않다. 이렇게 보는 거죠. 여러 가지 요인이 이제 섞여져 있는데 그래서 우리가 세미나에서 리뷰했던 것처럼 집값이 그렇게 쉽게 떨어지지는 않을 것이다. 물론 떨어지는 조짐을 보이기 시작을 했어요. 이제 Okay, so this is kind of kind of a summary of what happened in the average mortgage rate. This is 2022, beginning of 2022, January, this year. Okay, this is January and this September. And so little over 3%, and then climbing up. It's like climbing the mountains, okay? And went down a little bit and went up and then down and then up. Right now is a 6.29% average, according to Freddie Mac. So that's what's happening this year. The mortgage interest rate. Okay, and the rents fall for the first time since late 2022. This is kind of new to us. And apartment rents are falling from record highs across the US for the first time in nearly 2 years. In fact, 2 decades. I don't know. I think it's a mistype. And offering the prospect of relief to millions of tenants who have seen stiff increases during the pandemic. As you know, last 2 years, we have experienced rent keeping up and up. And it really was difficult for renters to lease the residential homes and condos. And August apartment asking rents rationally slipped 0.1% from July, according to Costa Group. And it was the first monthly decline in rent since December 2020. And the rent is moderating for combination factors. Okay, why this rent is moderating right now? Is an increase in new apartment construction along with weakening consumer sentiment that might discourage people signing more expensive apartment leases. Well, this is people's renters' expectation. But of course, one fact is more new constructions, apartment building, a lot of new constructions. Okay, that's why the rent is kind of moderating right now. And but also the renters are
hesitating to signing more expensive apartment leases because they expect the rent is going down. But that's why this happening. 그 렌트가 지금 이제 드디어 좀 숨을 쉬게 됐다. 테넌트들이. 왜냐하면은 소식이 들리니까 렌트가 떨어진다. 라는 소식이 들리니까 우선은 monthly rate로 봤을 때 2020 이후에 지금 monthly decline은 처음이었다. 네, 그 줄라이에 비해서 어거스트에 0.1%가 떨어졌다라고 코스타 그룹이 지금 보고하고 있는데요. 코스타 그룹이 상당히 많은 통계를 가지고 있죠. 왜 이제 코스타 그룹이 이걸 할 수 있냐면 코스타 그룹은 멀티 패밀리 하우스의 통계를 가지고 또 있어요. 그러니까 아파트먼트 빌딩들, 커머셜로 들어가고 거기에 통계를 또 가지고 있고 그래서 이제 렌트 통계를 내고 있는데 뭐 렌트비가 왜 이렇게 moderating 지금 이제 둔화되고 있느냐 올라가는 게 그것은 이제 뉴 아파트먼트 컨스트럭션이 상당히 많았다 하는 거 하고 그 다음에 컨슈머 센티멘트가 심리가 지금 비싼 아파트먼트 리즈를 사인을 꺼려하는 그런 지금 상태가 돼 있다. 어떻게 보면은 스테빌라이즈 되는 좀 너무 올라갔으니까 좀 떨어지는 것이 좋겠다. 그렇게 볼 수도 있겠죠. 너무 과열되면 안 좋으니까. 그래서 지금 이것이 one bedroom monthly change in one bedroom rent. 그래서 이건 이제 monthly change예요. 그러니까 계속 전달 대비 이만큼 올라갔다는 거죠. 그 다음에 또 그 다음 달에는 전달 대비 이렇게 올라갔다. 그래서 굉장히 그 올라간 레이시 굉장히 커지다가 좀 줄었다가 다시 좀 커지다가 지금은 줄으면서 그러니까 monthly 전달 대비 change 하는 거야. 그러다가 지금 다시 이제는 네거티브를 보고 있다. 그러니까 전달 대비 떨어졌다는 거지 1년 전 대비는 아니죠. 상당히 올라가 있는 거죠. 그래서 지금 현재 그 현상을 지금 보여주고 있다. 그렇게 지금 볼 수가 있겠고요. 한때 우리가 코로나를 지나면서 렌트비도 많이 떨어졌었어요. 그죠? 2달 연속 하강했다거나 또 3달 연속 하강했다거나 그래서 그런 피어리드를 보였는데 대부분이 이제 정신을 차리면서 2021년으로 들어오면서 렌트가 굉장히 치솟아 올라가기 시작한 것을 볼 수가 있겠죠. 그렇죠? 그래서 이 2년 동안에 상당히 렌트는 계속 매달 올라가는 퍼센테이지를 보였다는 거죠. 그러니까 이거를 오버롤 애그리게이트로 쌓이면 상당히 렌트는 많이 올라간 거죠. 그것을 우리가 마켓에서도 실제로 볼 수 있었고, okay. I believe this is the last news, but the U.S. is running short of land for housing, but especially this news is for Sun Belt area. In the Sun Belt, the hottest commodity isn't oil, copper, or gold. It is land. Right now, the land is a hot commodity in Sun Belt. For example, Mr. Thomas has the ranch, like a farm, and it's about 11,000 acres. It's a lot. And near northeast of Tampa, Florida, and he purchased 10 cents an acre. In 1932, is about 90 years ago. And now he got an offer of $20,000 per acre, $20,000 per acre, and total $70 million. So if you calculate this, in 90 years, the price jumped by 100,000 times. It's unbelievable. But that much hot right now, okay? And typically, New Jersey side,
what is the land price? This kind of situation in New Jersey situation is about $10,000 per square feet. Let's say some upstate New York area, there's a lot of, you can see the vacant lands, right? So typically it's $10,000 per acre. But right now in Sunbelt, it used to be very inexpensive, I guess, Florida or Texas, because it's a lot of flat areas there. But right now is a different. And the land use restrictions and lack of public investment in both basically infrastructure have made it harder than ever for developers to find sites near big population centers to build the homes. And in Sunbelt, the average price for vacant acre more than doubled in the past 2 years, according to land.com, also owned by Costa. Now, well, for the developer point of view, it's very hard to find the land. And also, this fact, right? That land never depreciates. Okay, the buildings always depreciate, right? As time goes, there's a life cycle, but land never depreciated. Even, this kind of situation, once the price is set, then never goes down. Land price doesn't go down that easily. And then also, if you think about it, in this situation, if you are an investor, then probably you are interested in flipping. In other words, see, the price is doubled in 2 years, right? Oh, so you go there and you purchase land and keep it for a while, and then you sell. So you don't have to develop anything. Just the land flipping is also very lucrative business down there. 지금 선벨트 지역에는 땅값이 올라가서 지금 난리가 나고 있다. 지금 한 경우에 그 탐파 근처에 이번 그 타마스 그 이제 패밀리가 한 11,000에이커를 소유하고 있었는데 지금 90년 전에 10센트씩 주고 샀다, 1에이커에. 근데 지금 2만 불씩 1에이커당 2만 불. 그러니까 계산해 보니까 한 10만 배가 올랐어요, 땅값이. 90년 사이에. 하여튼 그래서 지금 현재 선벨트 지역의 땅값이 지금 장난이 아니다. 과거 2년 동안 2배가 올라갔다. 선벨트 지역에. 그런 지금 상태고, 또 이제 디벨로퍼들이 아주 땅을 찾기 힘들다, 이런 뉴스가 들어와 있고요. 그리고 이제 때에 따라서는 이 랜드를 플리핑하는 사람들도 많다. 그러니까 굉장히 빠른 속도로 올라가니까 잡아놓고 아무것도 안 하고 텍스만 내고 있다가 팔아버리는 그런 플리핑이 많이 지금 되고 있다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있고요. 자, 그 다음에 이제 home price. Finally, we're going to talk about home price. Home prices suffer a monthly decline. S&P CoreLogic, Case-Shiller National Home Index fell 0.3% in July from June. And it was the first monthly decline in more than a decade by its measure. It's the first monthly decline in 10 years, simply saying, and home prices are rising, but still home price is rising. But monthly base, just the first time, okay, from June to July went down. But still nationwide, overall, compared to year over year, home price is climbing up. Even though the pace of growth has slowed, the national index rose 15.8% on the year that ended in July, down from an 18.1% annual rate prior month. So in July, year over year increase was 15.8%, but
but June it was 18.1%. Okay, so growth rate kind of down, but still compared to a year ago, home price is high, this much high. The median existing home price rose 7.7% in August from a year earlier to 389,500. Earlier, we're talking about 10.8% in the beginning, in our seminar. So that's overall probably, including new homes, etc. But median existing home, median price is 7.7% increase to 389,500, according to NAR. 자, 미국 지금 집값이 10년 만에 처음으로 monthly decline. 그러니까 전월 대비 떨어진 게 지금 10년 만에 처음이라는 얘기예요. Okay? 그래서 이제 떨어지는 거의 시작점인가 이렇게 지금 볼 수 있는데, 그러나 nationwide 1년 전 대비는 계속 높다. 그래서 7월 달 기준으로 1년 전 대비는 15.8%로 숫자는 줄어들었어요. 왜냐하면 준에는 18.1%였기 때문에 1년 전 대비. 그래서 전체적인 집값은 계속 그 오름세에 있긴 한데 그 레이트는 줄어들고 있지만 지금 monthly decline을 보인 것은 10년 만에 처음이다. 그런 지금 뉴스가 들어와 있어서 지금 이자율이 increase 이제 over year over year change rate, 그러니까 전년 대비 몇 %가 올라갔느냐를 여기다 이제 해놓은 건데요. 그래서 지금 현재는 한 15.8% 올라간 거로 보이는데, 이것이 보이시죠? 여기 1년 전 대비 몇 % 올라갔다. 몇 %, 1년 전 대비 몇 % 올라갔다. 지금 1년 전 대비 제일 많이 올라갔던 게 20% 이상 보죠. 그런데 지금은 줄라이, 아까 통계 나왔죠. 줄라이에 15.8%. 1년 전 대비예요. 그 다음에 이제 준에는 요게 18.1%입니다. 그러니까 1년 전 대비 인크리즈 레이트이 이제 계속 떨어지면, 그래서 제로가 되면 이제 작년하고 같은 수준이 된다는 얘기겠죠. 언제 이게 내려갈 건지 아직은 우리가 알 수 없다. 지금 우리가 쭉 리뷰한 것처럼 인벤토리가 자꾸 적고 바이어는 그대로 스트롱하다. 집을 살려는 열망, 아메리칸 드림을 이루려는 열망은 그렇게 쉽게 사라지지 않는다. 베이비 붐, 지금 M 제너레이션이 마켓에 많이 들어와 있다. 전부 다 집을 살려고 트라이 하는데, 그렇기 때문에 지금은 rather 건강한 사이클에 들어가 있다. 그러니까 건강하게 경제 법칙이 적용될 수 있는 타이밍이다, 이런 얘기죠. 서플라이 디맨드가 균형이 안 맞으니까 집값은 올라갈 거고, 뭐 이런 식으로. 그러니까 크래시가 온다든지 완전 레지던셜 마켓이 무너진다든지 이런 현상은 오지 않을 것이라고 보는 것이 일반적인 지금 견해다. 전문가들 입장에서 뭐 모르겠어요. 비전문가들이나 아니면 시장의 괜히 루머로서 그런 얘기들이 많이 떠돌 수 있지만 결국 루머도 좋은 건 아니죠. 그게 심리를 자극하기 때문에. 그러니까 여러분들이 좀 아시는 분들은 프로페셔널들은 그러한 각도에서 건강하게 부동산 마켓, 부동산이 필요하다. 장기적인 계획을 세워야 된다. 그 다음에 전체 3, 40년 전체적으로 봤을 때 이자율이 높지 않다. 이런 것들을 소개를 해드리면 좋을 것 같습니다. Okay, that is pretty much it this week. Thank you for joining, and we all see you next week.